Hi guys, Assalamualaikum and welcome again sa ating YouTube channel. So, ang ituturo ko sa inyo ngayon ay kung paano mag-cash in sa Shopee Pay galing sa ating LANDBANK account. So, halimbawa meron tayong babayarang item sa Shopee. So, gusto natin lagyan ng laman yung ating wallet sa Shopee. So, paano ba natin siya lagyan? Punta lang tayo sa ating LANDBANK account. Okay. So, magsasign in lang tayo dito para makasend tayo ng pera dun sa ating Shopee Pay. Okay? So, dito tayo sa fund transfer. Ayan. Then, fund transfer again. So, select destination account. So, hanapin natin dito yung Shopee Pay. Okay? So, ayan. Shopee. Okay? So, ayan. Shopee Pay. Okay? So, ilagay natin dito yung account number or yung mobile number natin, which is yung registered number natin. Okay? So, ayan. Yung receiver name. Ayan. Okay? So, proceed. So, halimbawa, try natin itong 6 pesos. So, this is sample only. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung process ng pag-send ng pera from LANDBANK to Shopee Pay. Okay, so transfer now. So check natin ulit kung tama na ba yung mobile number natin. So pag okay na, pinutin lang natin itong box and then confirm. So submit lang natin, proceed. Okay, so your transaction has been processed. So i-check natin ngayon kung dumating na ba dun sa ating Shopee Pay. So open lang natin yung Shopee application natin. Okay. So, ayan. And then, reload lang natin itong ating Shopee Pay. Okay. So, as you can see, meron na siyang 6 pesos. Okay. So, dumating na yung sinend natin kanina. So, from 0 balance to 6 pesos. Kasi dumating na yung ating sinend na pera from LANDBANK. Okay. So, ayan. So, pwede na natin bayaran yung item. Halimbawa, meron tayong item na bibilhin. Okay? So, ayan. So, ganun lang kasimple guys. Mag-cash in ng pera from LANDBANK to Shopee Pay. Okay? So, I hope nakatulong ito sa inyo. Thanks for watching. And don't forget to subscribe to Hammer TV for the latest videos na aking i-upload. Sukran and wassalam.